De jour van bloed en daddel, that is what ik rook wanneer ik next wakker word, dream monden nadat zimi aan slogan. Niet de jour van koffie, niet lavendel vers regen, bloed en daddel. De jour van het moment dat mien leven in tweeën brak. Ze zeggen dat je in ziekenhuis kunt beoordelen aan de manier waarop ze huns waxten behandelen. Het Academisch Medisch Centrum Rotterdam het glimmen vloeren. Hypermodern apparatuur en managers die nu het hun handen vol maakten. Ze hadden uitgang ze de plek waar patiënten eindigden wanneer ze niet de juiste verzekering hadden. Niet de juiste acternium, niet de juiste hitskleur. 3 uur lag mevrouw Oskadar in haar eigen broksel trillend van de pijn, terwijl artsen voorbij liepen met koptelefoons. Terwijl verbally gundigen WhatsApp groepen checkten. Terwijl de hoofdverpleegkundige Marlies met haar perfect blond nod en haar managementopleiding van 2 weken in PowerPoint voorbereid over efficiëntie optimaliseren. Ik was in buitenlands verpleegkundig. In Poolse immigrant die Nederlands leerde uit kinderprogramma's en supermarktgesprek. Ze noemden mij nu het bij mij na maltage de Pools of hoe heet ze ook alweer. Maar wanneer de nachtdiensten niemand wild, wanneer double shifts moesten worden opgevuld, wanneer iemand moest blijven terwijl de Nederlandse collega's naar u gingen voor verjaardagen en borrels, dan kenden ze mijn naam wel. Keesje kan het doen. Keesje blijft altijd. Dus toen ik mevrouw Oska 26 jaar Pools immigrant net als ik, vergeten in een hoek zoals wilnisdeed ik wat ik was opgeleid om te doen. Ik hielp haar. En daarvoor hebben ze mijn carrière vernietigd. Maar ze vergeten één ding. Ik ben niet alleen verpleegkundig. Ik ben ook de dokter van een vrouw die Auschwitz overleefd door stil te blijven en eels te onthouden. Mijn naam is Katarzyna Novak, maar iedereen noemt me Keesje. 38 jaar oud, 12 jaar in Nederland, 9 jaar werken in hetzelfde ziekenhuis dat me behandeld alsof ik onzichtbaar was. Ik kwam naar Rotterdam met een diploma, een koffer en genoeg hulp om een klein land mee te vullen. De hulp verdween rond jaar 3, maar ik bleef. Omdat ik goed was, omdat patiënten me vertrouwden. Omdat ik, ondanks alles, zelf dat dit werk iets betekent. Het AMC Rotterdam was een prestigious ziekenhuis. 500 bedden, ultramodern cardioafdeling. Rankings in de top 10 van Europa. Antek, opgericht van 2147 jaar. Leg een voor te sterven op een brancard in gangsie terwijl het managementie champagne drank op de 70 verjaardagsreceptie van de directeur. Gangsie was geen official naam. Het was Hawaii het noemden de quarter van de vergeten patiënten. Geen cameras, geen monitoring, duwen in lana grids tunneltesten spoed en de algemeen afdelingen waar mensen wachten. Simijbij minuten. Anderen eran. Mevrouw Oska watch 3 uur en 17 minuten voordat ik haar vond. Ik was niet eens ingeregistreerd voor die afdeling. Ik was op weg naar u no een dubbeldienstestie in uur op de IC, zonder pauze, zonder lunch, alleen een Red Bull die ik uit de automaat stelde en die smaakt naar chemisch AFL. Mijn voeten branden, mijn rug schroeid, mijn ogen waren zo droog dat nipperen pijn deed. Maar toen ik langs gang liep en die geluid haar dat zwak. Beetje aan haar beer gekrein stopt ik. Sommige mensen zeggen dat instinctie leidt. Anderen zeggen het is training. Ik zeg dat het woord is. De soort woord die ontstaat wanneer je te veel hebt gezien, te veel hebt geslikt, te veel hebt gedaan zonder erkenning. Ze lag op haar ziege, opgerold als een kind. Haar gezicht bleek als marmer. Broksel op haar jeans, uren doorweekt haar broek. Niemand had haar aangeraakt, niemand had haar version. Niemand had zelfs maar een deken over haar heen gelegd. Ik knielde naast haar neer en legde mijn hand op haar schouder. Mevrouw, kunt u me horen? Haar ogen flikkerden op een waterig blauw volume pijn. Ze mompelde iets in het Pools. Mijn hart brak en herstel tegelijk. Asterisk gestem to de asterisk. Fluisterde ik ben higher. Haar vitale functies waren alarmerend. Hartslag 127. Bloeddruk 89/52. Temperatuur 39.2. Tekenen van sepsis. Acute wikpijn. Mogelijk geperforeerd appendix of darmobstructie. Elk verpleegkundige met in jaar ervaring zou dit herkennen als een medische noodsituatie. En tek had niemand haar zelfs maar bekeken. Ik riep om hulp, niemand kwam.
Ik drakt op de nuudnap on de muur. Het late nipperd rude maar a klonkteen alarm. Natuurlijk niet. De nappen in gang si waren 3 maanden geleden titelig geactiveerd vanwege budgetbezwinging. Marlies had het in een e-mail aangekondigd met een smiley emoji. Dit deed ik wat ik moest doen. Ik ren naar de verpleegpost, greep een mobile monitor, een zuurstoftank, een infuse en een noodkit. Niemand vroeg wat ik deed. De twee verpleegkundigen bij de balie keken niet eens op en hun telefoons. Op het whiteboard stond mevrouw Kowalski's naam, C14, wacht op internist. Prioriteit log. Ze was stervend en ze hadden haar gelabeld als lage prioriteit. Terug bij haar brankert start ik het infuse. Mijn handen trilden niet. 12 jaar ervaring, de zenden nalden. En mijn handen trilden nuit. Ik hing 2 zakkenringers lactaat. Bevestigd de zuurstofmasker, controleerd haar pupillen, reactief maar traag. Ik nam bloedmonster zonder toestemming van een arts. Wat technisch gezien tegen protocol was, maar protocol had dus vroeg al bijna vermoord. Asterisk niet zostuïs ciu asterisk, fluisterd ik tegen haar. Ik zal je niet achterlaten. Dat was het moment dat Marlies arriveerd. Ik hoorde haar haken eerst scherp tik op de linoleumvloer. Het geluid van iemand die nooit in niet situatie heeft meegemaakt maar wel een cursus assertief communicatie heeft gevolgd. Ze kwam de hoek om met haar tablet onder haar arm en die uitdrukking op haar gezicht die mix van verbazing en ergernis die leidinggevenden kregen wanneer ondergeschikten initiatieven nemen. Keisha, wat ben je aan het doen? Ik kijk niet op. Mijn werk. Dit is niet je patiënt. Je bent niet ingeregistreerd op deze afdeling. Deze vrouw heeft sepsis. Ze heeft 3 jaar higher gelegen zonder behandeling. Marlies kok span zit. Dat is niet aan je om te bepalen. Is een proces. Je proces vermoord haar. Stilt. Het soort stil dat ontstaat wanneer iemand iets hardop zet wat iedereen denkt maar niemand durft te eten. Marlies gezicht verkleured van bleek naar roze naar donkerrood. Stap weg van de patiënt. Nee, dat is een babbel. Geef het dan aan iemand die het accepteert. Haar mond opent en sluit als een wist die verdrinkt in lucht. Ik waarschuw HR. Dit is valide insubordinity. Waarschuw je wilt. Zij ik, mijn stem kam, mijn handen nog steeds bezig met het infuse. Maar eerst bel je een internist. Nu meteen. Ze vertrok, haar haken bankend als hammerslijden. Ik wist wat a ging gebeuren. Ik wist dat dit geen verhaal zou worden over een heldhaftig verpleegkundige die een leven redde. Dit zou een verhaal worden over een ongehoorzaam buitenlands werknemster die de ketten van commando doorbreekt. Maar op dat moment, met mevrouw Kowalski's wak hartslag tikkend onder mijn vingertoppen, kan het me niet schelen. 20 minuten later kwam de internist Dr. Hendrik van der Berg, 55 jaar oud, met een reputatie voor arrogantie en een gezicht dat eruit zag alsof het was gebeeld uit het vlees. Hij keek naar mevrouw Kowalski, naar de monitors, naar mij. Why heeft dit opgestart? Ik, op wiens autoriteit? Op die van mijn geweten. Hij zelf. Maar hij controleert haar wel. En zelfs hij, met al zijn trots en gebrek aan empathy, kan niet ontkennen wat voor hem lag. Acute sepsis, mogelijk geperforeerd appendix. Ze heeft onmiddellijk nodig. Hij wendt zich tot de verpleegkundige die achter hem stond. Prep R3, infirmierchirurgie. Code Geel. Mevrouw Kowalski wordt weggerden op een brankard. Nog steeds aan mijn infuslijn. Ik keek haar na tot ze uit het zicht verdween. Haar hand had de mijn vastgegrepen voordat ze vertrok haar vingers koud en breekbaar als vogelbeentjes. Asterisk GQ asterisk. Had ze gefluisterd, denk je. Ik dacht dat het eind was. De crisis afgewend. Een leven gered. Misschien zelfs een shooterklap. Een bedenkje, een bescheiden erkenning. Ik was zo verdomd naïef. 3 dagen later ontving ik de brief. Geen telefoont, geen persoonlijk gesprek. Duwen een official envelop van HR op mijn kukentafel toon ik fuskwam van een nachtdienst. Mijn handen waren nog steeds ruw van het wassen. Mijn uniformwerk nog steeds naar daddel. Binnenin, kennisgeving van disciplinair sourcing en afwachting van onderzoek naar ernstig protocolair zendingen. Ik las het 3 keer. De woorden veranderden niet. Het onderzoek was een farce.
In Juridisch theater opgeverd in een eerlijke vergedursel op de verdieping waar de airconditioning altijd te koud stond en de koffie altijd te bitter was. Ze zetten me aan een tafel tegenover 3 mensen, Marlies, een HR-manager genaamd Gerond, die eruit alsof hij net van de universiteit kwam. En een extern consultant in vroeg met een grijsmond helpik en een gezicht zo uitdrukkingsloos dat het angstaanjagend was. Marlies sprak eerst, haar stemclip en koud als ijsblokjes in een glas. Never Novak. Je wordt beschuldigd van het volgende, 1. Behandelen van een patiënt bitten utopische afdeling. 2. Initiëren van medische interventies zonder artsentoestemming. 3. Insubordinatie tegenover een leidinggevende. 4. Ongeautoriseerd gebruik van medische middelen. Ik start naar haar. Ik heb een leven gered. Je heeft protocol geschonden. Corrigeert ze. Is een verschil. Het enige verschil. Zij ik langzaam. Is dat je protocol mensen doet laat gaan. Geron schaf aan de makelig heen en weer. De consultant maakt aantekeningen zonder op te kijken. Marlies glimlacht niet met humor, maar met het soort voldoening dat mensen krijgen wanneer ze eindelijk de kans hebben om iemand te vernietigen die ze altijd al hadden. Mevrouw Kowalska overleeft haar operatie, vervolgt Marlies. Wat guldig is. Maar dat verandert niets aan het feit dat je opzettelijk en herhaaldelijk de intern procedures hebt genegeerd. Je undermine de autoriteit van het management. Je creëert een gevaarlijk precedent. Een precedent van het daadwerkelijk helpen van mensen. Een precedent van chaos. Zij ze schop. Stel je voor dat elk werkelijk kundig besluit om gewoon te doen wat ze willen. Het protocol te negeren. Medische beslissingen te nemen zonder toezicht. Waar eindigt dat? Met minder dood patiënten. Antwoordde ik. Stilt vol de kamer als juf. De consultant sprak voor het eerst. Haar stem monotoon. Never Novak. Begrijpt u dat u acties, hoewel goed bedoeld, het ziekenhuis blootstellen aan aanzienlijk juridisch onsprekelijkheid. Begrijpt u, zei ik. Elk woord afbiegen. Dat je protocol in 27 uur in haar eigen broksel liet liggen. Niemand antwoordde. Heb je de rapporten gelezen? Vervolgt ik. De verpleegkundigen bij de Bailey logden haar in 1843 uur. De internist werd gebeld 1915 uur. Hij zei dat hij zou komen wanneer hij teacht had. 3 uur, geen enkel check. Geen enkel control. Niemand raakt haar zelfs maar aan. Marlies ogen vernoten. Dat is irrelevant voor dit onderzoek. Het is het enige dat relevant is. Mijn stem verheffigt. Eindelijk, jaren van inhouden woord borrelen naar de oppervlakte. Je wil me straffen omdat ik deed wat jullie allemaal te lof waren om te doen. Omdat ik me niet gedroeg. Omdat ik geen gehoor zijn klein immigrant was die stilletjes toekijk terwijl iemand stierf. Geron loon naar achteren alsof ik hem had geslagen. De consultant bleef schrijven. Marlies glimlach word breeder. We hebben een beslissing genomen, zei ze, een papier uit de map voor herhalend. Effectief onmiddellijk wordt u ontslagen wegens grootplicht verzum. Je toegangsbewijs wordt ingetrokken. Je hebt 3 dagen om persoonlijke bezittingen op te halen onder begeleiding van beveiliging. Een negatief referentie wordt in uw dossier geplaatst en toekomstige werkgevers zullen worden geïnformeerd over de omstandigheden van uw vertrek. De woorden bereikten me als kogels door watertrag. Gedempt, maar dodelijk. Je kunt in beroep gaan via de official kanalen. Vogt Geron toe. Die stem zwak. Maar ik moet u waarschuwen dat het proces maanden kan duren en zelden tot her integrity leidt. Ik kijk naar hendes 3 mensen die mijn carrière verwoesten met dezelfde onverschilligheid waarmee die een e-mail verwijderd. Geen woord op hun gezichten. Geen spijt. Alleen kill bureaucratische efficiëntie. Ik heb een vraag. Zei ik. Marlies nikt. Hoe slaapt u nachts? Haar glimlach verdween niet. Uitstekend. Ik stand op. Mijn stoel schrap luid over de vloer. Ik pakt mijn tas. Ik liep naar de deur. En toen draait ik me om. Mevrouw Kowalska vroeg naar me. Die ik zacht. Wenn nu het haar herstelkamer. Ze wild me bedenken. Maar ze vertelden haar dat ik niet meer werkt op des afdeling. Ze vertelden haar niet dat jullie me ontslagen hadden voor haar redden.
Honobel Vangeli, ik vertrek zonder hun antwoord te horen. Bitten in de gang. Stand in groep verbally gundigen mijn collega's. Ze hadden gehoord. Sommigen keken naar me met medelijden. Anderen keken weg. Niemand zei iets. Angst is besmiddelig in ziekenhuizen. Niet alleen de medische soort. Alleen Anja, een jonge Romeins verbally kundig, raakt me een arm aantoon ik passeerd. Asterisk per zikromi asterisk, fluisterd ze in gebruikenpools, het spijt me. Ik nikt. Woorden leken zinloos. Ik liep door de gangen waar ik negen jaar had gewerkt verbage del ik waar ik dertig patiënten van de dude had teruggetrokken. Verbage de apotheek waar ik elk nacht extra verraden had gestolen voor arme patiënten die zich medicijnen niet konden veroorloven. Verbage had trappenhuis waar ik had gehold namien eerst patiënt die sterf. Weech de uitgang stand beveiliging al te wachten. Ze controleerden me tes alsof ik een crimineel was. Mijn ID badge worden in plastic zak gestopt en verzegeld. Mijn klusleutel ingenomen. Locker 247. Zijde der bewaker niet onaardig. U hebt tot vriesdag. 3 dagen om 9 jaar u te wissen. Ik read naar u in complete stilt. Geen radio, geen muziek. Alleen het geluid van wielen op asfalt en de stem in mijn hoofd die bleef hurlen. Ze hebben junen. Ze hebben junen. Ze hebben junen. Maar ergens, diep in mijn binnenst, begon iets anders te ontwikken. Niet verslagenheid, niet verdriet, iets kouder, iets gevaarlijker. Rock smaakt niet naar bloed. Het smaakt naar geld. De eerste week na mijn aanslag bracht ik door in bed. Niet uit depressie, maar uit analyse. Ik lag daar, staren naar het plafond van mijn klein studio-apartment in Kralingen. En dacht na, niet over wat ik verloren had, maar over wat ze niet wisten dat ze hadden verloren. Ze was iets dat het AMC Rotterdam vergetitens hun hostage beslissing om me te ontslaan. Iets dat Marlies, met al haar managementopleiding en PowerPoint presentaties, nu het zu begrijpen. Iets dat de HR-afdeling niet in hun standaard ontslagprotocollen had opgenomen. Ik was niet alleen maar een verbally kundig. Tijdens mijn 9 jaar in dat ziekenhuis had ik mezelf onmisbaar gemaakt op manieren die nu het in een functief schrijving stonden. Wanneer het digital patiëntendossier systeem crashed wat het deed, regelmatig was ik degene die wist hoe je het handmatig kon herstarten. Wanneer de oude medicatie op de IC blokkeerd, kende ik de exact volgorde van nappen om hem te forceren druk voor 7. Wacht 3 seconden. Draai de sleutel tegen de klok in. Wanneer de nachtdiensten te onderbemmen waren, kende ik de shortcuts door het ziekenhuis die 10 minuten besparten tussen afdelingen. Maar belangrijker nog, ik kende geheimen. Ik kende welk artsen voorschriften vervalsten. Ik kende welk verbally gundigen medicijnen stelen. Ik kende welk managers patiëntengevens manipuleerden om budgetdoelen te halen. 9 jaar van stilobservatie. 9 jaar van ails onthouden. Omdat dat is wat immigranten doen we overleven door onzichtbaar te zien en ails te zien. Mijn telefoon trilde een bericht van Anja. Asterisk, ze gaan je vervingen met een uitzendbureau verbally kundig. Niemand is blij. Asterisk, ik glimlach. Natuurlijk niet. It's krachten kenden het systeem niet. Ze kenden de patronen niet. Ze kenden de dezen klein dingen niet die ik elk dag deed om te voorkomen dat afdelingen in chaos veranderden. Dood, laat ze leren. Op dag 8 begonnen de telefontus. Eerst subtiel een voormalig collega die gewoon even wild checken hoe het ging. Dan director en supervisor die vroeg of ik misschien beschikbaar was voor een consultatie over een patiënt die ik had behandeld. Eindelijk, op dag 12, kwam het echt verzoek. Het was Jaron van HR. Ze stem gespannen, Keja. We zitten met een situatie. Het medicity inventaristie toont discrepanties en niemand kan erachter komen waarom. Je hebt altijd de mondelige audits gedaan. Zou je misschien gewoon als eenmalig service kunnen helpen dit op te lossen? Ik liet de stilt hangen. Lang genoeg om hem ongemakelijk te maken. Ik werk niet meer voor het AMC. Die ik ten slot. We zouden je kunnen bedelen. Als consultant.
per uur. Hoeveel? 50 euro per uur. Ik laatst in kort scherp geluid. Jeroen, jullie hebben me aanslagen voor het redden van een leven. Jullie hebben me een carrière verwoest. Jullie hebben een negatieve referentie in mijn dossier gezet die ervoor zorgt dat ik nergens anders in Nederland kan werken. En nu willen jullie dat ik jullie help voor 50 euro per uur? Wat want ze redelijk zien? Niets, zei ik. Is geen bedrag dat redelijk zou zien. Maar ik zal een teller behouden van hoeveel het jullie kost te leren wat ik waard was. Ik hang op. Die avond opende ik mijn laptop en begon te schrijven. Niet uit woord, niet uit raak. Uit precies. Ik documenteerde als elk protocol dat geschonden was. Elk patiënt die was verwaarloosd. Elk keer dat management veiligheid opgevoerd voor efficiëntie, datums, tijden, namen. We steken uit 9 jaar van stil observity. Het document wordt 20 pagina's lang, dan 30, dan 50. Ik noemt het systemisch falen in de patiëntenzorg, een intern verslag van het Academisch Medisch Centrum Rotterdam. Maar ik start het niet, nog niet, omdat WRAAK niet gaat over het eerste. Het gaat over timing. Overwachten tot ze zo wanhopig zijn dat ze hun eigen val niet meer kunnen zien aankomen. Week 3, mijn telefoon rinkelt opnieuw. Dit keer een onbekend nummer. Ik nam op. Never Novak. Dit is Maria Visser van de Nederlandse Zorgautoriteit. We hebben een klacht ontvangen over patiëntenzorg in het AMC Rotterdam en uw naam wordt genoemd als mogelijk bron van informatie. Do you bereid zijn tot een gesprek? Mijn hart versnelde. Wat klacht? In vermelage patiënte, mevrouw Kowalska, heeft een formeel melding ingediend over verwaarlozing. Ze claimt dat ze 3 jaar onbehandeld op een brancard lag voordat een verpleegster Gallivan wie ingreep. Het ziekenhuis aankent des beschuldiging. Natuurlijk deden ze dat. Ik zou graag met u spreken. Zij ik kaum. Maar niet over alleen mevrouw Kowalska's zaak. Ik heb informatie over een patroon van systematisch verwaarlozing. Stilt, dan, wanneer kunt u bij ons langskomen? Morgenmiddag, 2 uur. We zien u dan, mevrouw Novak. Die nacht sliep ik niet. Ik controleerd mijn document opnieuw. Voeg details toe voor which de modi. Maakt het ondoordringbaar. Want als ik dit zou doen als ik est oorloging vormt het in een van de meest prestigieuze ziekenhuizen van Nederland dan moest het perfect zien. De volgende ochtend kleed ik me aan in mijn best kleren. Niet mijn verpleegkundig uniform maar een donkerblauw pantalon en witte blouse professional, zakelijk, jellevoordig. Ik pind mijn haar strak naar achteren. Geen make-up, geen sieraden. Alleen het gezicht van iemand die de waarheid vertelt. Het kantoor van de Zorgautoriteit was in Den Haag. Ik nam de trein. Kijk uit het raam naar het Nederlandse landschap dat voorbij flits vlak, groen, oneindig gierdend. Zo anders dan Polen met zijn heuvels en littekens van geschiedenis. Maria Visser was klein, scherp, met ogen die niets misten. Ze zat tegenover me aan een vergaderdevol met 2 collega's, een man en een vrouw. Beiden met notities. Thank you for uw komst, begon Maria. We waarderen uw bereidheid te praten. Ik schuf me een document over de tafel, vies van 50 pagina's. Gedocumenteerd beweegt van 3 jaar van systematisch mishandeling. Dit is niet alleen over mevrouw Kowalska. Zei ik. Dit is over tientallen patiënten. Misschien honderden. Het AMC heeft een systeem gekoord waar efficiëntie belangrijker is dan mensenlevens. Maria opende het document. Begon te lezen. Haar gezicht veranderde niet maar ik zag haar vingers dit de pagina's klemmen. Dit zijn ernstige beschuldigingen, zei ze zegt. Dit is de waarheid. En toen vertelde ik ze als. Het onderzoek van de Zorgautoriteit door 6 weken. 6 weken waren het AMC Rotterdam probeert me een verhaal te discrediteren door me af te schilderen als een ontevreden vermelage werknemster met een WRAAK. Ze stuurden persmeldingen uit over ongegrond beschuldigingen en standaardprocedures die altijd worden gevolgd. Maar de Zorgautoriteit was grondig. Ze interviews 20 ander verpleegkundigen. Ze controleert medicate logs. Ze onderzochten dossiers van honderden patiënten die doorgangs ze waren gegaan. En met elk log die ze afvelden,
Word het patroon died liker. Mevrouw Kowalsko was geen geïsoleerd incident. Ze was het symptoom ben een systemisch ziekt. In week weer riep de Zorgautoriteit me terug voor een tweet interview. Dis keer zat ook een advocaat bij niet me een advocaat. Maar die van de autoriteit. Never Novak, zei Maria, haar stem zakelijk. Uw informatie is gever fired. We hebben voldoen beweegt informeel onderzoek te openen naar het AMC. Maar we moeten u iets vragen. Bent u bereid publiekelijk te get you again? Ik had geweten dat des vraag zou komen. Publiekelijk get you again betekent me een identiteit prijsgeven. Betekent dat elk toekomstig ziekenhuis zou weten dat ik een klikspan was. Betekent misschien permanent het een van mijn carrière in de Nederlandse gezondheidszorg. Ja, zei ik zonder aarzeling. De advocaat leunde naar voren. U begrijpt dat het ziekenhuis waarschijnlijk juridisch stappen tegen Uzel en Dernman. Laat ze maar proberen. Maria glimlacht tien klein, goed ding, die zullen. En ze zullen verliezen. Maar het wordt niet gemakkelijk voor u. Niets in mijn leven is u gemakkelijk geweest, zei ik. Ik ben hier niet voor gemakkelijk. Ik ben hier voor rechtvaardigheid. Week 6, de nieuwsbrief kwam. Zorgautoriteit open formeel onderzoek naar AMC Rotterdam na beschuldigingen van systemisch patiëntverwaring. De reactie was onmiddellijk en explosief. Het AMC gaf een persconferentie waar de een glad man in een te doorpak genaamd Robert van Dijk probeert de shade te beperken. We nemen al beschuldigingen serieus en werken volledig samen met de autoriteiten. De veiligheid van onze patiënten is onze hoogste prioriteit. Leugens. Allemaal leugens. Die avond kreeg ik een telefoon van een journalist van NOS de Nationale Nieuwszender. Mevrouw Novak, we begrijpen dat u de bron bent van de beschuldigingen. Do you bereid zijn tot een interview? Ik had geleerd voorzichtig te zijn. Alleen onder bepaalde voorwaarden. Welk? Ik wil dat mijn validiteitsverklaring wordt gezonden. Niet geknipt. Niet geredigeerd. En ik wil dat mevrouw Kowalsko ook geïnterviewd wordt. We kunnen dat regelen. Het interview van plaats in een neutraal kantoor in Rotterdam. Ik zat onder fel lampen, een camera gericht op mijn gezicht. En vertelt mijn verhaal. Elk detail. Elk moment. De 3 uur dat mevrouw Kowalsko wordt genegeerd. Mijn aanslag. Het patroon van verwaarlozing. De journalist. Een vrouw met scherpaggen genaamd Lisa de Vries. Stel de juist vragen. Waarom denkt u dat het management u aansloeg in plaats van het probleem aan te pakken? Omdat ik de waarheid zichtbaar maakt, antwoordde ik en de waarheid is slecht voor business. Bent u bang voor vergelding? Ik ben te moe bang te zijn. Aan het eind van het interview voegden ze mevrouw Kowalsko's segment toe. Ze zat in haar appartement, breekbaar maar sterk, en vertelt met trillende stem. Die verbally kundig redde mijn leven. En ze hebben haar aanslagen. Wat voor systeem doet dat? Het interview wordt gezonden tijdens het nieuws van 8 uur. 11 miljoen mensen kijken. De volgende ochtend explodeert mijn telefoon. Berichten van voormalige collega's mij ondersteun en er beschuldigen. Een voicemail van Marlies die dreigt met juridisch stappen voor Lester. Een e-mail van een advocatentour dat pro bono representatie aanbood. En toon onverwachts. Een brief van het AMC. Ik opent hem met trillende handen. Best mevrouw Novak. Na zorgvuldig overweging heeft het bestuur van het AMC Rotterdam besloten om uw ontslagwisseling te herzien. We erkennen dat fouten zijn gemaakt in de afhandeling van uw zaak en bieden hierbij onze oprecht verontschuldiging aan. We willen u nodigen voor een gesprek over mogelijk herintegrity onder verbeterd VORWARDN. Ik los het tweak hier. Dan shirt ik het in klein stukjes en goed het in de vuilnis bak. Ze dachten dat ze me konden kopen met een baan. Ze begrepen nog steeds niet. Dit ging niet over mijn carrière. Dit ging over elk patiënt die was genegeerd. Elk verbally kundig die bang was op te komen. Elk systeem dat mensen reduceert tot statistieken. Ik schreef een reactie en stuurde het naar nuz. Ik weiger het aanbod van het AMC. Her integrity betekent niets als het systeem niet verandert. Ik is valide vervorming van protocollen, onafhankelijk toezicht, en publiek verantwoording voor elk patiënt die wordt geschaad door verwaarlozing. De journalist publiceert het direct. Op social media ontploft het.
Hashtag justice for KA's I were trending. Verpleegkundigen uit het heel land begonnen hun eigen verhalen te delen verhalen van overwork, verwaarlozing, angst voor represails. Het was niet langer alleen meegewerkt. Het was inbuding Jordan. Het AMC had geen cues. Onder publiek druk kondigden ze aan een fankelijke audit, herziening van protocollen, en het aanslag van 3 managers waren Marlies. Ik wil geen triomf, alleen in diep, kalmerend pudding. WRAAK ontdekt ik, is niet zout. Het is bitter en vermoeiend en het verandert je op manieren die je niet verwacht. 3 maanden na het interview ontving ik een uitnodiging die als veranderde. Het kwam van een klein particular verpleeghuis in Amsterdam, gespecialiseerd in immigrantenzorg. De brief was handgeschreven in gebruiken maar oprecht Engels. Dear Miss Kasia, we read about you. We need someone like you. Someone who sees patients as humans. We small but we care. Please consider us. With respect, Sophia Patel, Director. Ik nam de trein naar Amsterdam op een koud novemberdag. Het verpleeghuis was inused. In multicultural wijker 20-talen gesproken worden en dialect ruk naar kruden uit verschillende landen. Het gebouw was het marschoon, met planten op elk vensterbanken en artwork van bewoners aan de muren. Sophia Patel was een klein Indisch vrouw in haar 60er jaren met ogen die zelfwijs als vriendelijk waren. Ze nam me op een rondleiding. We hebben 40 bedden. Leg ze uit. Vooral ouder immigrantenpools, Turks, Surinaams, Marokkaans. Mensen die nooit de taal leerden, die geen family hier hebben, die door het systeem zien vergeten. Ze stopt en kijkt me aan. Net zoals Mavrokalska bijna wordt vergeten. Ik wil trainen op wellende eerst echte modi sinds het heel debacle begon. Waarom wilt u mij? Omdat u zeg wat anderen niet wilden zien. Omdat u deed wat anderen te bang waren te doen. En omdat, ze glimlacht zegt, we iemand nodig hebben die 20-talen kan vloeken wanneer apparatuur het begeeft. Ik laatsten est, diep geluid dat ik was vergeten hoe te maken. De betaling is minder dan het AMC, waarschuwt Sophia. En we hebben geen luxe faciliteiten. Maar we hebben iets dat ze nooit hadden. Wat? Een ziel. Ik nam de baan dezelfde dag aan. Werken in het verpleeghuis was als thuiskomen naar een plaats waar ik nooit was geweest. De patiënten waren niet alleen patiënten, ze waren mijn oma, mijn tantes. De buren die ik had gekend in Warschau. Ze spreken Pools met me, deelden verhalen over het oude land, lieten me zien foto's van families lang verloren. Een van hen was Pani Irina 90 jaar oud, volledig blind, maar met een geheugen zo scherp als een mes. Ze greep me in hand tijdens een verzorging en zei, je bent tegen uit de televisie. Degin die wacht. Ja, Pani Irina. Goed, we hebben meer vectors nodig, minder lammetjes. Ik werk daar 1 jaar. 1 jaar waarin ik leer dat geneeskunde niet gaat over protocollen efficiëntie. Het gaat over menselijkheid. Over iemands hand vasthouden terwijl ze sterven in een taal die ze begrijpen. Over waardigheid geven aan mensen die de samenleving had afgeschreven. Maar het verhaal met het AMC was nog niet verbied. De Zorgautoriteit wil uit hun onderzoek en publiceert een verwoestend rapport. 47 gevallen van patiëntverwaring over 3 jaar. 12 sterfgevallen die hadden kunnen worden voorkomen. Systematisch failen op elk niveau van management. De bots waren massief 35 miljoen euro. 2 bestuurders worden gedwongen te stoppen. Het ziekenhuis wordt op verhigtozicht geplaatst voor 5 jaar. En mij wordt gevraagd om te spreken op een nationale conferentie over patiëntveiligheid. Ik stand op een podium in Den Haag. Kijk uit over de verpleegkundigen, artsen en beeldsmakers. En vertelt me een verhaal opnieuw. Maar dis keer eindigt ik anders. Ik verloor mijn baan voor het doen van het juist. En lange tijd dacht ik dat het eind was. Maar ik realiseerde me iets. Ze kunnen je carrière nemen. Ze kunnen je reputatie nemen. Maar ze kunnen niet nemen wat je weet dat waar is. En de waarheid is dit. Elk systeem dat patiënten behandelt als cijfers en verpleegkundigen als vervangbaar onderdelen is een systeem dat moet branden. Stand over die.
Niet omdat ik heldhaftig was, maar omdat ik zei wat iedereen wist, maar niemand durfde even. Nadat to sprak binnen door een man migrant haar, vriendelijk gezicht, doorpak. Never Novak. Ik ben Peter de Jong, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. We zijn bezig met een nieuwe taskforce voor verpleegkundige belangenbeheerding. We willen iemand met uw perspectief. Do you geïnteresseerd zijn? Ik start naar hem. Een bureaucratisch functie. Hij glimlacht. Een functie waar je daadwerkelijk dingen kunt veranderen. Nationaal niveau. Kan ik nog steeds in het verpleeghuis werken? We zouden het zelfs aanmoedigen. We hebben geen behoefte aan beeldmakers die niet begrijpen hoe de realiteit eruit ziet. Ik nam het aanbod aan. 2 jaar later stond ik opnieuw in een ziekenhuis. Maar dit keer was els anders. Het AMC Rotterdam had hieropen grondig hervormingen. Nieuwe protocollen. Onafhankelijk patiëntadvocaat op elke afdeling. Verplicht pauses voor verpleegkundigen. En het belangrijkste geen gang C meer. De quarter van de vergeten patiënten was omgebouwd tot een behoorlijk wachtrum met stolen, monitoring en 24/7 toezicht. Ze hadden me uitgenodigd voor de heropening als ergest. Ik wild wanderen wenden. Te veel pijn. Maar mevrouw Kowalska, die nog steeds lief en zo eigenwijs was als altijd, had me gebeld. Je moet gaan kiezen. Laat ze zien wat ze weet never wosten. Dis ging ik. Robert van Dijk, de CEO die me had afgeschilderd als ontevreden werknemster, stond op het podium en sprak over lessen geleerd en toewijding aan excellentie. Zien woorden waren hallmark de veranderingen waren echt. Ik kan het zien in de ogen van de verpleegkundigen minder angst, meer trots. Na de ceremonie beëdigde Marlies me. Ze was geen hoofdverpleegkundig meer gedegradeerd tot administratieve functies. Haar gezicht was ouder, magerder, met lijnen van stress. Keisha, die ze zegt, ik wild. Ik wil me verontschuldigen. Ik kijk naar hardes vrouw die me in leven had proberen te vernietigen. Ik wil geen woord meer, alleen vermoeidheid. Verontschuldiging veranderen niets. Zei ik weet het, maar ik moest het zeggen. Die had gelijk. Over eels. Ik nikt en liep weg. Ze mit wanden genezen niet met woorden. Later die dag bezocht ik de nieuwe IC-afdeling. De verpleegkundigen daar jonge gezichten. Energiek ogenkenden me een verhaal. Een van hen, een genees vergenaamd Amma, greep me in hand. Je bent de reden dat ik hier durf te werken, zei ze. Je liet zien dat opkomen iets betekent. Ik omhelst haar. Dis vriend die voelt als family. Die hebben alleen in mijn apartment. Open ik een lots e-mail. Het was van de Poolse ambassade. Geeft mevrouw Novak. Je bent geselecteerd voor de burgermoedard voor je bijdragen aan patiëntveiligheid en belangenbeheerding van immigranten in de GEBEURDE. Ik los het NVOEL niets. Geen triomf. Geen validatie. Alleen de stil erkenning dat ze met gewichten duwen worden niet met awards maar met klein, bleachvend veranderingen. Ik dacht aan die nacht in gang de nacht die eels veranderde. Mevrouw Kowalska in haar eigen broksel. Marlies scherp bevelen. Mijn beslissing om te handelen aan dank sales. Als ik kan gaan. So ik iets anders doen. Nee, geen second. Want dit is wat ik leerd. Systemen veranderen niet omdat mensen macht hebben. Ze veranderen omdat mensen beslissen dat genoeg is. Omdat een verpleegkundige zet niet meer en weigert weg te kijken. Ik werk nu 4 dagen per week op het ministerie, 3 dagen in het verpleeghuis. Ik spreek op conferenties. Ik train jonge verpleegkundigen. Ik vecht nog steeds alleen nieuwziende wapensbeleid in plaats van protest. En soms, wanneer ik nachts wakker word met de jour van bloed en daddel, glimlach ik. Want die jour betekent niet langer verlies. Het betekent strijd. Het betekent overleving. Het betekent dat ik weigert onzichtbaar te zien. 3 maanden geleden belde mevrouw Kowalska me. Ze was zienswaardig nu, nog steeds scherp als een spijker. Keisha, ik ga terug naar Polen. Om te sterven waar ik geboren ben. Mijn hartzonk, Pani, nee. Stil, kind, ik ga niet morgen. Maar binnenkort. En voordat ik ga,
Wild IKD eats vertellen. Wat? G dank dat G me 11 redde die nacht in gang C maar de waarheid is. G redde veel meer. G redde de waardigheid. Voor al van ons die vergeten worden. Haar woorden blijven beat me dagen handen. Nu, zitten in me en kantoor op het ministerie, met stapels beleidsdocumenten en statistieken. Begrips IKYC bedoeld. Dit gaat niet over mij. Het ding nu het over mij. Het gaat over elk persoon die het onzichtbaar wordt gemaakt. Elk stem die wordt gesmoord. Elk waarheid die te ongemakillig was om te horen. En het gaat over kiezen elk dag opnieuw kiezen om te zien, te spreken, te handelen. Want aan het eind van de dag, wanneer het systeem geworden dat je stilletjes moet zien, dat je niet mag opvallen, dat overleving betekent onzichtbaar blijven. Dan is rebellie de enige zorg die overblijft. Ik ben Katerzina Novak, immigrant, werkelijk werkte. En ik ben verdammt niet klaar.